Hi, Audrey. Hi, teacher. I'm sorry. Don't worry. Okay. Oh, okay. I wanted to start by showing you your grades now that they're updated for the first module, because we have already finished the first module, module A, which would be the A7. And these are your grades. So on the part here of assignments, these are basically the grades that I got from the platform. So they are automatically graded. I just copied the grades from the platform. Each one is for each unit. So these are the grades that you have for the assignments for E1, for the first unit, for the second unit, third, and the fourth. We have only 4 units per module. And in the part of quizzes, these are basically the practices and evaluations that we do here in class. Same thing, every one is for each module. I'm sorry, for each unit of the module. And finally, this is the grade of your test that I also got from the platform, which is automatically graded. And this will be your average for the first module. ASAP. Okay. Okay, teacher. Is this okay? Do you have any questions? No, teacher. Okay, perfect. And let's see. Now we have already finished the first module, module A, and now we're going to be going to module B, starting on unit 1. So I was looking at the grammar that we have to review here. And to be honest, I would say that the thing that's going to help you the most, specifically for the TOEFL test, will be the third part, so and such, which is a really good grammar point for the TOEFL. Now, models of request are basically ways of requesting things like, can you lend me some money? Do you mind lending me some money? Is it okay if you lend me some money? So more ways of asking for things. And well, non-action verbs are basically verbs that cannot be used with a continuous form. But these are things that you won't really be using in the test because you don't have an actual grammar part, right? But so and such will be useful for vocabulary, especially in the writing speaking sections. So that's what we're going to be seeing for this first unit. And obviously we're going to be practicing listening. And today I wanted to also take some time to practice the reading section. I wanted to do one reading set so that you get to see the types of questions and I can give you some strategies as we go. Okay. Is that all right? Do you have any questions about this? No. Okay, perfect. Then let's see. Let's start by doing some listening, the video listening that we have. And listening for information. Okay. Okay, let's get this straight. You're one of the country's best soccer players. Well, I have to admit, that's one thing I am guilty of. Now, for some reason, you sat out in one of the biggest games of the year? Not for some reason. I sat out because I had a sprained ankle. I could hardly walk, let alone play. But your coach can't verify this. No. Nobody can verify it. You can't see a sprain on an x-ray. You can't? No. Medical fact. I see. You don't have to believe me. Ask any doctor. I sat out the first round qualifying match because I had a sprained ankle. And not because you took a bribe. A bribe? How could anybody believe such a ridiculous thing? Then can you explain the recording? What recording? Listen to this. We'll pay you $100,000. All I have to do is sit on the bench. That's right. Do that, and the money is yours. Well, I can really use the money. You've got yourself a deal. Great. It's a pleasure doing business with you.
Okay. So can you tell me what is happening in the video? Yeah, she asked some questions and she realized that he is lying. So she decided to shows the recording. He listened the recording and maybe he seems to like surprising. Okay. So exactly, she asked some questions and she thinks that he's lying. So she decides to show. No, she decides to show him the recording. He listens to the recording. Siempre con el verbo listen, we have to, so he listens to the recording. I like to listen to music. I am listening to you. Siempre con el to. So he listens to the recording and he seems surprised because he had his own story, right? What does he say? Why did he sit out in this match they are talking about, according to him? I don't know if I listening well, but I think he says that he was injured. Exactly. He says that he was injured. He says that he had a sprained ankle. A sprained ankle es un tobillo, un esguince en el tobillo. A sprained ankle. Now, can the coach verify that he had a sprained ankle? Sorry? Can his coach verify that he had a sprained ankle? No. Why not? I couldn't listen this part. You couldn't listen to this part. Okay, let's see. Was somewhere here? Games of the year? Not for some reason. I sat out because I had a sprained ankle. I could hardly walk, let alone play. Okay, so he has good expressions there. We're gonna play subtitles. He says, I am guilty of. Now, for some reason, you sat out in one of the biggest games of the year? Not for some reason. I sat out because I had a sprained ankle. right, I sat out because I had a sprained ankle. I could hardly walk, let alone play. I could hardly walk. Apenas podía caminar, let alone play. Do you know what let alone means? ¿Sabes qué significa let alone? No. Let alone significa mucho menos. Entonces apenas podía caminar, mucho menos jugar. Let alone play. I could hardly walk, let alone play. Okay. But your coach can't verify this. No. Nobody can verify it. You can't see a sprain on an x-ray. So why can't his coach verify this? Very fine, I guess. I don't know what is fine. Okay, but why can't his coach verify that he had a sprained ankle? I don't know. Why can't his coach verify that he had a sprained ankle? ¿Entiendes la pregunta? Yeah, but I don't know what the answer. Okay, we're going to play it again, this time with subtitles. Well, I have to admit, that's one thing I am guilty of. Now, for some reason, you sat out in one of the biggest games of the year? Not for some reason. I sat out because I had a sprained ankle. I could hardly walk, let alone play. But your coach can't verify this. No. Nobody can verify it. You can't see a sprain on an x-ray. You can't? No. Medical fact. I see. Okay. So why can't his coach verify that he had a sprained ankle? Because nobody can confirm this because nobody can access the x-rays.
It's not that nobody can access the X-rays, but that you can see a sprain in an X-ray. So no se puede ver un esguince en un rayo X, ¿no? You can do that. Okay. Entonces, Medical fact. Sprain on an X-ray. you can see a sprain on an X-ray, ¿no? No se puede ver un esguince en un rayo X. Okay. Now, when it says, well, I have to admit that's the one thing I am guilty of. What does he mean? Mm, I don't know. The first, but I'm not sure because the first is he is not accepting the bribe, and the second is not because he is admitting one thing that he feels guilty, and the third, I don't know, the third maybe. Well, when he says that, it's because Talia said that he's one of the best soccer players. Right, let's see. Okay, let's get this straight. You're one of the country's best soccer players. Well, I have to admit, that's one thing I am guilty of. Now, Okay, so he admits that he's one of the best soccer players, right, in the country. But when he says that, he's implying something else. Cuando dice, I have to admit that's the one thing, y ese énfasis ahí, ¿no? That's the one thing that I'm guilty of. Significa que eso es lo único de lo que es culpable, ¿no? That's the only thing, the one thing. And he's implying that he's not guilty of everything else, que no es culpable de todo lo demás. No está sugiriendo que no es culpable de lo demás de lo que se le está acusando. So- Okay. Now, according to Nick, why did he miss the qualifying game? The first, he was injured. Was injured, exactly. Why can't the coach verify Nick's reason for not playing? The first, it's impossible to see a sprain on X-ray. Exactly. And what does Talia do after Nick says, what recording? She plays the recording for me. Exactly, she plays for him. Okay, perfect. That's 4 and 4. Hold on. Okay. So as I was telling you, we're going to be practicing reading. Do you have any questions? Sorry, I forgot to ask. No, no teacher. Okay, good. So I'm sending you this link to the reading part. Remember that when you read in the reading section, what you have to do first when you get the entire text is just scan the text. No, you do not have to waste time reading everything. So my best suggestion is always to just read the first sentences of each part. Maybe you can pay a little bit more attention to the introduction, which is the first paragraph, and to the last paragraph as well. But in the end, you just have to scan the text very quickly. Look for the main ideas. Do not pay attention to the details. You should have 2 or 3 minutes, and during those 2 or 3 minutes, you should be able to tell me what each paragraph is about without reading everything. Okay, you just have an idea of the overall text. So that's what we're going to do. I'll give you 2.5 minutes and just scan the text, try to find the main ideas. Okay.
Okay. So can you tell me what the passage is about in general? Yeah, it's about the empire of Alexander the Great. I think this talks about like the process of the development of this empire, topics about the market and religions and expansion and this. Okay, good. So yes, remember the first you start scanning and reading quickly the introduction. So we skip the details, right? In some part of time, Alexander the Great took his Greek armies to the east and in only a few years completed his creation of an empire. Okay, so Alexander the Great created an empire out of much of Southwest Asia. The new empire, okay, were removed. So you start seeing the changes, right? In the new empire, this and this was removed. Markets were not here. In the next generation, thousands of Greek traders and artisans would enter the okay. Alexander's actions had several important consequences for the region occupied by the empire. This is the main idea, right? It's here. Alexander's actions had several important consequences for the region occupied by the empire. And if you start looking at the other paragraphs, it says the first consequence was the expansion of Greek civilization. This is the first consequence throughout the Middle East. That's the second paragraph. Then we have second, this internationalism spelled the end of the classical Greek city-state. Okay, so the next consequence would be the end of the classical Greek city-state. And then they say this implied that the city-state was based on the idea that cities were not. Okay, here they are talking about the city-state, right? The ideas that the city-state had. And then we continue reading because maybe that's not saying too much, so we continue reading. It says, it implied a respect for the okay. But with the development of trade and commerce in Alexander's empire, and then they compare the previous city-state that he ended with his new empire, right? Because it says bad, so it's comparison, it's contrast. With the development of trade and commerce in Alexander's empire came the growth of cities, okay? So changes for Alexander. Third, Greek philosophy was opened up to the philosophy and religion of the East. Third consequence, right? That's another change. And then they say, even before Alexander's time, a life spent in the service of their city-state no longer seemed ideal to Greeks, okay? So they continue talking about the city-state. And they say the Athenian philosopher Socrates was the first person, okay? All right, and that's all you need, right? And then there you have an idea. So this is about the consequences of Alexander's actions in the empire, the expansion of the civilization, the end of the city-state, the changes, the philosophy and religion of the East, and then how even before Alexander's empire, the people were starting to get tired of the city-state, right? It says the city-state no longer seemed ideal to Greeks before Alexander. And that's all you have to do. Just scan the text, pay more attention to the introduction, because that's usually where the main idea will be, and then start scanning the other paragraphs very quickly. Okay, any questions so far? Yeah, what is city-state? City-state, well, I don't know, really, city-state, ciudad-estado, right? But I don't know what it means, to be honest. I think they should probably explain what it is. The city-state was a type of government, no un tipo de gobierno. It says it was based on the idea that the citizens were not specialists but had multiple interests and talents. They explain what the city-state here is. So ciudad-estado, but I'm not really sure how it worked. Any other question? No. Okay, so you don't need to actually read everything to start looking at the questions, and that's what we're going to do. Remember that every question points out to a specific part of the text. So let's say this is the first question. It says, according to paragraph 1, Alexander the Great did which of the following? So you first rephrase the question in your mind.
What did Alexander the Great do? That's the question. And now you need to look first, without reading the options, you search for the answer here, and then you go to the options. So I will give you some time to do this. Let me know what option you would choose. Okay, so what do you think? I think A. Regulated the movement and resettlement in Southwest Asia of thousands of great people. Okay, well, it can be. The strategy for these questions, these are detailed questions, ¿no? Te preguntan de algo específico. ¿Qué hizo Alexander the Great? According to this paragraph, según este párrafo. Entonces, tienes que ir buscando esa información, todo lo que sepas, todo lo que hizo Alexander the Great en este párrafo. Sin leer las opciones primero, porque leyendo puede ser que te llegues a confundir. Entonces vemos, dice Alexander the Great took his Greek armies to the east and in only a few years completed his creation of an empire out of much of Southwest Asia. Eso es lo primero que sabemos de Alexander the Great. ¿Qué hizo según esta primera oración? Dice, completed his creation of an empire. Created an empire, ¿no? Lo resumimos un poco. ¿Qué hizo al principio? Created an empire. Creó un imperio del Southwest Asia. Una vez que ya tienes una información, busca si tienes esa misma información en una de las opciones. Entonces dice, regulated the movement and resettlement, no tiene nada que ver con la creation of an empire. Y open up opportunities in markets, no tiene nada que ver con creating an empire. Created no restrictions, no tiene nada que ver con el empire. Encourage Greek citizens to choose, tampoco tiene nada que ver. Solamente leyendo la primera parte ya descartamos esta información, no nos sirve. Luego nos dice, in this new empire that he created, barriers to trade and the movement of peoples were removed. Markets were put in touch with one another in the next generation. Perdón, I didn't see the period. Siempre leemos oración por oración. Dice, in the new empire, barriers to trade and movement of peoples were removed. Markets were put in touch with one another. Entonces aquí habla de que quitó, removió, eliminó las barreras para el comercio, trade, y the movement of peoples, ¿no? El movimiento de las personas. Todo eso fue eliminado. Ahora la opción A parece que dice algo así porque tenemos movement, ¿no? Pero si leemos bien dice regulated, no dice removed, ¿no? Regulated y removed no es lo mismo. Y dice regulated the movement and resettlement in Southwest Asia of thousands of great people. No es lo que dice nuestra oración, ¿no? Porque nuestra oración decía removed the movement of peoples. Entonces no habla nada sobre el resettlement, no habla nada de in Southwest Asia, no dice dónde, y no dice de Greek people, ¿no? Solo dice de las personas. Entonces regulated tampoco es lo mismo que removed. Así que no es A. Al menos por esta oración no es, ¿no? Buscamos si hay alguna otra que diga eso. Removed barriers to trade and the movement of peoples. Este dice opened up opportunities, no. Created restrictions, no. Encouraged, tampoco. Ninguna dice que eliminó estas barreras. Entonces seguimos bien. Seguimos leyendo hasta que encontremos la respuesta. Dice, in the next generation,
thousands of Greek traders and artisans would enter this wider world to seek their fortunes. ¿No? Entonces dice, so Greek traders and artisans enter this wider world. ¿Cuál era ese wider world? Los mercados, ¿no? Porque dice markets were put in touch with one another to seek their fortunes. Tiene que ser esa la respuesta, ¿verdad? Porque después ya no dicen más. Entonces, leemos otra vez las opciones y habíamos dicho que A no es. La B dice, open up opportunities in new markets for traders and artists. What do you think about that? ¿Será esa? Yeah. Yeah, right, it's that one. Porque dice que removió las barreras, eliminó las barreras del comercio. Y gracias a eso, los comerciantes y los artesanos entraron a este mundo para hacerse fortunas. Entonces, sí les abrió oportunidades a los artesanos y a los comerciantes, ¿no? ¿Por qué? Porque removió o eliminó las barreras en el trade. Entonces, este está relacionado. Ahora, created restrictions in trade, no dice eso, más bien dice lo opuesto, ¿no? Eliminó las restricciones en el comercio, no es que creó restricciones. Encourage Greek citizens to choose military careers. Este sí que no tiene nada que ver porque no habla nada sobre las carreras militares. ¿No? Entonces es cuestión de ir leyendo toda la información y comparando con las opciones, siempre teniendo cuidado de que diga lo mismo. Nunca, lastimosamente, vamos a encontrar una opción que esté tal cual está en el texto, ¿no? Nunca va a haber una opción que diga removed barriers to trade. Lamentablemente no, pero tiene que haber una opción que diga algo parecido. Que diga la misma idea, pero en diferentes palabras, ¿no? Entonces, esa es la opción B. Porque al eliminar las barreras del comercio, significa que abrió oportunidades, ¿no? ¿Para quiénes? Para los traders and artisans. Entonces, muy bien. ¿Se entiende? Entonces, siempre voy oración por oración, viendo cuál es la que tiene la misma idea. No necesariamente va a ser oración por oración, pero idea por idea, diría yo, ¿no? Teniendo en cuenta la pregunta es, ¿qué hizo Alexander the Great? Entonces tú vas leyendo qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Encuentras una cosa que hizo, creó un imperio. Y ya tienes esa idea y ahora puedes ver las opciones. Entonces puede ser que esa idea de crear un imperio esté en dos. Por ejemplo, en este caso, acá, la opción correcta en realidad está en dos oraciones, ¿no? No solo una. Está en esta y está en la siguiente. Todo esto es respuesta. Pero es una idea. Al final de cuentas, todo esto es una idea. Está relacionado a la misma idea de el trade, ¿no? Del comercio y de los artesanos. Entonces, si es toda la idea, entonces puedes, una vez que tienes la idea, la puedes buscar. Entonces, es idea por idea. ¿Qué hizo? Eliminó barreras al comercio, abrió nuevos mercados, creó un imperio. La única opción que tenemos es el mercado. Más o menos así, en ese sentido. Okay. Okay. All right, let's see the next one. Vocabulary question. It says, the word diffusion in the passage is closest in meaning to. Aquí está diffusion. Spread. Right. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, como ahora, si conoces la palabra bien, y ya sabes que diffusion significa spread, entonces no hay necesidad siquiera de ver el párrafo. Si no conocieras la palabra, tendrías que buscar por pistas, ¿no? Pues, por ejemplo, para buscar por pistas, lo importante siempre es ver el contexto de la idea principal del párrafo. Usualmente se encuentra en la primera oración. Dice, the first of these was the expansion of Greek civilization. Entonces, la expansión de la civilización griega es la primera idea. Y ahora te preguntas, ¿qué hace esta palabra acá? Entonces dice, Greek became the great international language, but as towns and cities were established not only as garrisons, as military posts, but as centers for the diffusion of Greek language. Entonces sabemos que estamos hablando de la expansión de la civilización. El griego se volvió el idioma internacional, es decir, que ha salido de Grecia, se ha expandido. Entonces, spread, ¿no? Lo mismo que expansión, difusión. Todo el contexto está en cuanto a la expansión de la cultura griega, incluyendo su idioma.
Entonces el idioma se expandió, se difundió. Y spread. Muy bien. Next one says, in paragraph 2, the author mentions the libraries at Antioch and Alexandria in order to. Aquí está el párrafo. So, take a moment to read, let me know. I think it's letter C. Okay, letter C. Identify two of the sources of Greek cultural influence within Alexander's time. Bien. Entonces, siempre esta es un purpose question. Pregunta que sobre el propósito de algo, ¿no? ¿Por qué menciona el autor estas dos bibliotecas? Why does the author mention these two libraries? Or the author mentions these libraries in order to. Entonces, siempre que tengas ese tipo de preguntas, primero identificar el elemento del que te preguntan. Preguntan sobre estas libraries at Antioch y en Alexandria. Entonces está acá, ¿no? Y luego hay que saber que todos los elementos de un párrafo ayudan a la idea principal del párrafo. Así que es importante conocer la idea principal del párrafo. ¿Cuál es esa idea? Ya habíamos dicho que es la expansión de la civilización griega, ¿no? Y dice, se expandió su idioma, y luego también dice, se difundió su idioma, su literatura, y se enseñó particularmente a través de bibliotecas como Antioch and Alexandria in Egypt, which will be the finest in the world for the next 1,000 years, ¿no? Entonces, su cultura, su literatura, su idioma se enseñaron en estas dos bibliotecas, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué menciona estas bibliotecas? Pues, como tú dijiste, tiene que siempre estar relacionado con la expansión, con la enseñanza de su cultura y de su civilización. Entonces, identify two of the sources of Greek culture and influence within Alexander's Empire. Entonces, fue la expansión de su cultura, ¿no? La influencia de la cultura griega en todo el mundo. Y estos eran solamente dos formas en las que se expandió. Identify. Los otros no tienen relación con la idea principal, ¿no? Aquí dice, provide evidence that the library was a cultural institution in the East before it spread to the West. Este se enfoca en la biblioteca. Dice, provide evidence that the library was a cultural institution. Pero aquí no se trata de la biblioteca, se trata de la expansión de la cultura griega a través de las bibliotecas. Entonces no es sobre la biblioteca. Y además que son dos, ¿no? Aquí solo menciona uno. Luego dice, explain why it was important for the Greek to become the great international language. No, ¿verdad? No se enfocan solo en el idioma y además no dice en ningún momento que era importante que se vuelva el idioma internacional. Sí se volvió, pero no explican por qué. Entonces, y las bibliotecas no explican el por qué. Support the claim that the Greeks transformed Middle Eastern garrisons and military posts into cultural centers. Para empezar, esto es información falsa, que no dice en ningún momento que se transformaron los military posts into cultural centers, no dicen eso. Entonces tiene que ser C. Muy bien. Entonces, that's correct. Choose. Siempre es ver la idea principal del texto y cómo se relaciona el elemento en pequeño a la idea principal. Está muy bien.
Now our next one says, which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence? This is a paraphrase question. So you need to paraphrase this sentence highlighted in the text. I'm between A and C, but I think it's A. Okay, A. All right. He said the focus of life was the agora. The open marketplace where assemblies could be held and where issues of the day as well as more fundamental topics such as the focus of core and of they could be discussed. Esto es muy común, ese tipo de preguntas. Siempre tienen más o menos la misma idea. Lo principal para responder bien es identificar cuál es la idea principal de esta oración. Si te das cuenta, ¿cuál dirías tú que es la idea principal? ¿Cuál es la parte principal de esta oración? La oración original. The open marketplace where assemblies could be held and where issues of the day. ¿Será? En realidad, no. No es esta la idea principal. Todo esto de acá, que está entre comas, se puede, en realidad todo esto se puede eliminar y la oración seguiría con la idea principal. Porque todo esta es una explicación de qué era este agora, ¿no? Todo esto es una explicación extra de qué era el agora. Pero si uno sabe, por ejemplo, qué es el agora, no es necesario toda esta explicación. Entonces, la idea principal es la primera. Dice, the focus of life was the agora. Hasta ahí es lo importante. Todo lo demás son extras, detalles. Es como, por ejemplo, yo digo, y es muy común en ese tipo de preguntas tener algo así, ¿no? Alexander the Great. Y ahora podemos empezar a describir quién era Alexander the Great. Alexander the Great, the son of Enrique VI, that was born in Egypt, but then, exiled to Britain, who married the daughter, who married a Portuguese princess, let's say, had 2 dogs. ¿No? Eso es mayormente lo que hacen en este tipo de oraciones.
Es decir, te ponen un montón de información que es extra, es adicional, ¿no? ¿Cuál es la idea principal en esta oración? Alexander the Great. La idea principal de Alexander the Great, ¿qué es? La idea principal siempre se enfoca en el verbo, ¿no? Alexander the Great had 2 dogs. La idea principal es, ¿cuántos perros tuvo Alexander the Great? He had 2 dogs. Esa es la idea principal. Todo lo demás no es la idea principal. Es una posición, se llama, por eso está entre comas, porque no es una explicación de quién es el sujeto. Pero en realidad el sujeto es Alexander the Great, el verbo es had y el complemento es to dogs, ¿no? Pero todo esto es una explicación para que los lectores puedan entender más, pero es una explicación siempre extra. Entonces, Alexander the Great had 2 dogs, esa es la idea principal. La idea principal no es que era el hijo de Enrique VI, o que nació en Egipto, o que fue exiliado a Inglaterra, o sea, se ha casado con una princesa. Lo importante es que tuvo 2 perros, porque todo esto es una explicación de quién era Alexander the Great, ¿no? Entonces, por eso no nos importa. Lo mismo pasa acá. La idea principal no es qué es la Angora, sino que el enfoque de la vida era este Agora. Y luego explican todo qué era el Agora. Pero esta sigue siendo la idea principal. Este sigue siendo el sujeto principal, the focus of life. Es el verbo principal, was, y este es el complemento, vehicle. Entonces, todo esto es una explicación. Cuando tengas ese tipo de explicaciones extras, ejemplos, por ejemplo, the focus of life was the Agora, the open marketplace where assemblies could be held and where issues of the day, as well as more fundamental topics, such as, por ejemplo, todos estos ejemplos son ejemplos nomás, pero no es principal. Entonces, ejemplos, explicaciones extras no son la idea principal. Aquí sería the focus of life was the Agora. Y lo que tú tienes que hacer es buscar una oración acá que tenga la misma idea principal. ¿Cuál sería? A. Bueno, la idea principal de esta oración es decir que el enfoque, lo principal en la vida era la Agora. Are you sure? La opción E está describiendo dónde se llevaban a cabo las asambleas, ¿no? Dice, assemblies were held in the Agora. ¿Y qué discutían? To discuss some issues of the day. Y además la opción A también tiene información falsa, porque dice, but more fundamental questions were decided by key individuals. Y eso no es cierto según el texto, ¿no? Según el texto dicen que todo se decidía en este agora. Dice, agora, it was the open marketplace where assemblies could be held. Muy bien, las asambleas se llevaban a cabo ahí. ¿Y para qué? Para discutir issues of the day, ¿no? Issues of the day eran discutidos, pero no solo eso, sino que también todos estos temas fundamentales, como el propósito del gobierno y demás. Entonces, no era que los temas fundamentales se decidían eh, por solamente individuos importantes, ¿no? Sino que todo se discutía en el agora. Esta información es falsa, esta parte de acá es falsa. Pero además de que sea falsa, incluso si estuviese bien y fuera assemblies were held in the agora to discuss issues of the day and more fundamental questions, incluso así estaría mal. ¿Por qué? Porque la idea principal no es explicar qué eran estas asambleas o dónde se llevaban a cabo, ¿no? La idea principal es decir que la vida estaba enfocada, estaba, ¿cómo se diría? La focus of life. El propósito de la vida, ¿no? El enfoque de la vida era el agora. Entonces, esa es la idea principal. ¿Qué opción tiene esa misma idea? Sí. Sí, ¿no? Life centered around the agora.
Eso es lo principal. Y luego explican que es el agora, pero incluso si esta opción C no tuviese nada de esto, aún así estaría correcto. Esta es la idea principal. Life center around you. Todo esto es una explicación, pero sí es una explicación correcta, ¿no? Porque dicen que era un open marketplace and it was a site for public debate. Y eso es verdad, porque debatían todas las personas acá, ¿no? Asambleas generales. Y individuals could participate in decision making. Sí, ¿no? Porque dice decisions made by individuals in person, ¿no? Entonces los individuales, las personas decidían. Así que sí, muy bien, opción C. Las demás tienen otra idea también. La opción B tiene la idea de que algunas personas cuestionaban el valor de la vida, pero no es acerca de eso. Y la opción D dice, the focus of individuals was on fundamental topics, pero no. The focus of people, the focus of life was the agora, no estos fundamental topics. Es esta opción. Siempre prestar atención a la idea principal, no a los ejemplos, no a las explicaciones extra, sino a la idea principal, porque todo esto solamente es una explicación de qué es el agora. Todo esto es como que si estuviese dentro de esta cajita del agora. Pero lo importante es esto. ¿Entiende más o menos este tipo de preguntas? Una vez una profesora me dijo que la respuesta correcta era la que tenía por lo menos, o sea, que nombraba cada oración, digamos, de cada coma que separaba, algo tenía que tener de esa oración. Y no sé si eso está bien para que ya no lo haga. No necesariamente. A Como ver, te digo, ahora si vemos a las comas, teníamos una parte acá, tenemos otra acá y otra acá, ¿no? Y la opción correcta, bueno, también, ¿no? También tiene tres comas, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Porque acá dice, an open marketplace where assemblies could be held, were issues of the day. Entonces acá tendríamos que, aside for public debate, ¿no? Pero no menciona nada de issues of the day. Entonces, no necesariamente, porque como te digo, incluso si no tuviese esta parte, igual estaría correcto. Lo importante es la idea principal de la oración, no que tenga una parte de cada coma, porque puede que tenga, ¿no? Pero si la idea es diferente, por ejemplo, si dicen como esta, ¿no? Aunque esta tampoco tiene, pero si tuviera una coma más, de igual manera la idea no es la misma. No necesariamente. Let's see one more. It says, according to paragraph 3, Plato believed that the ideal city-state should be. It's a detailed question, no? Una detailed question. teacher, what is spelled? Spell usualmente es deletrear, pero en este caso, the internationalism spelled the end, es como que marcó el fin, ¿no? Spelled, escribió el fin, tal vez.
I think it's letter D. Letter D, small enough. Ok, muy bien, sí, exacto. Entonces buscamos detail question, buscamos los keywords. Plato believed that the ideal city state should be. Y está acá, ¿no? Philosopher Plato felt that, es lo mismo que believed that. The ideal city state should be or should have about 5,000 citizens because to the Greeks it was important that everyone in the community should know each other. Ya está. Entonces esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué creía? Creía que el ideal city state should have about 5,000 citizens because to the Greeks it was important that everyone in the community should know each other. Y buscamos una opción que diga lo mismo. Governed by a ruling body of about 5,000 city leaders, no, son 5,000 citizens, no, no city leaders. Led by the most qualified individuals, no habla sobre los líderes, sino de los ciudadanos. Governed by the group of citizens with the most knowledge, tampoco habla del gobierno, ¿no? Habla de los ciudadanos. Entonces, el city state should be small enough, sí, porque debería tener pocos ciudadanos, o small, so that everyone would know each other. Para que, or because, everybody should know each other. Muy bien, opción D. Muy bien, Ari. Te voy a pasar este link para que puedas continuar también respondiendo a las otras preguntas a partir del 6, si deseas practicar. Okay. So what do you think, Ari? Do you have any questions so far about what we did today? No, no, teacher. Tal vez después le podría, hago como este tipo de simulacros, si le puedo pasar mis respuestas para ver en qué tipo de preguntas es donde más tengo problemas. De hecho, sí, es buena idea. Acá puedes ver las respuestas, ¿no? Si presionas este de acá. Pero sí es muy buena idea que marques qué tipo de preguntas son las que más te cuestan. Porque, por ejemplo, algunos les cuestan el except, otros inference. Y puedo, porque tengo diferentes worksheets, solo de un tipo de pregunta. Entonces, si digamos tienes problemas con el, por ejemplo, lo que hemos visto, y que sería buena idea practicar ¿no? Paraphrase questions. Entonces vamos a hacer un worksheet que sea solo de paraphrase questions para enfocarnos en este. Ok, sí, ok. Esto de hecho podemos hacer mañana. Voy a preparar una práctica solo de paraphrase questions, y si me dices qué otras, esas más podemos ver. Ok, Y Adri, pero también te tengo que asignar, te voy a asignar un poco de listening y un poco de vocabulario. ¿Ok? No te voy a revisar el verso. Any other question? no, no, teacher. Okay, very well. So please don't forget today's daily survey. It should be on your screen. And I Okay. will be seeing you tomorrow. Okay, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye bye.